আপনাদের আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। রমাদান মোবারক। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আপনারা জানেন প্রতিনিয়ত এই প্রোগ্রামটা হয় রোববার দিন সকাল দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত এবং তারপরের দিন সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত, অর্থাৎ কাল সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা হলো ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের মামলার তথ্যাদি টেলিভিশনের মধ্যে বললে আরেকজনের জানা হয়ে যেতে পারে, এই রিস্ক অবশ্যই থাকে। যার জন্য আমরা লাইভ প্রোগ্রামে ক্রিমিনাল ল বিষয়ক কোনো প্রশ্নাদি নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই আমার কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রায় সময়ই প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সেই প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আমাদের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয়গুলো আমি ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই অনেক পাবলিসিটি পেয়েছে দেশের মধ্যে, প্রায় লোকেই এই কেসের সম্বন্ধে জানে। সেটা হইল একটা হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের উপরে। সময়ের কোনো এখন লিমিটেশন নাই। 30 বছর, 40 বছর, 4 দশক আগে হোক, এটার কোনো এখন লিমিটেশন নাই। ওই কেসগুলো এখন পুলিশ ইনভেস্টিগেট করতে পারে এবং কোর্টে আসতে পারে। সেই খুবই বহুল প্রচারিত কেস জিমি সাভল কেসের উপরে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা দুজনে আজকে আলোচনা করব। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিয়ে, অ্যাডভাইস নিয়ে তারপর আপনি ইন্টারভিউতে অ্যাটেন্ড করবেন।
যেটা আপনার টেপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ হবে, এবং এই ইন্টারভিউটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য ভালো মতো অ্যাডভাইস নিয়ে যত ভালো ইন্টারভিউ দিবেন, ততই আপনার কেসের জন্য একটা সুফল, গুড রেজাল্ট আসবে। এবং এই ইন্টারভিউটা, কেস যখন কোর্টে যাবে, তখন আপনার কেসের একটা মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করবে। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলবো, যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। দর্শক, আপনারা জানেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, সেই দীর্ঘ 25 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করেন, যারা বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স করেন, তাদেরকে পড়ান। উনি এই দেশের উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে, সেই উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। সে দীর্ঘ অনেক বছর ধরে উনি পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে, সেখানে ম্যানেজারিয়াল পজিশনে কাজ করেছেন। লিন, we are going to talk about this Jimmy Savile case. I would ask you first, what is considered historical sexual abuse? Well, it can involve abuse sexual abuse of children or adults, or it can be of children who have since become adults. So when it comes to child abuse, that's usually children under the age of 18. And it relates to sexual offences. So any sexual crimes that have been illegal under the law, and it can happen. It's a long time ago, but it doesn't have to be 30, 40 years ago, 20 years ago. It encompasses anything that isn't really within recent months. There's no hard and fast definition of what it is, but it's generally things that occurred some time ago, and it depends on the individual case. Yeah. দর্শক, সময়ের কোনো বাধা নাই। অনেক সময় অ্যাডাল্ট যারা আছে, তারা মনে করে কি চাইল্ডহুডে তাদেরকে অ্যাবিউজ করা হয়েছে, এবং তারা অনেক সময় নিজেদেরকে ব্লেম করে, নিজেদেরকে দোষ দেয় যে আমার দোষে এটা হয়েছে। এখন সেটা পারিবারিক সদস্যের মধ্যে হতে পারে। আমি অনেকগুলো কেস করেছি, একটা দুইটা না, অনেক বেশি, যেখানে দেখা গেছে পরিবারের ওয়াইফের খালতো বোন, মামতো বোন বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই আপনার এই অ্যাবিউজের কেস নিয়ে আসছে। যে আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, আমার বয়স যখন 16 বছরের কম ছিল, 18 বছরের কম ছিল, 10 বছর ছিল, তখন আমাকে আমার পরিবারের সে একজন হেড অফ দ্য ফ্যামিলি, একজন অত্যন্ত আমাদের পরিবারের সবাই সিনিয়র ব্যক্তি, সে আমাকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছে। অনেক কেস আমি করেছি। আজকে আমরা সেই জিমি সাভল কেস, যেটা 30-40 বছর ধরে সে চিলড্রেনদেরকে অ্যাসল্ট করেছে, উইমেনদেরকে অ্যাসল্ট করেছে। হসপিটালে, বিবিসিতে সে একজন খুবই নামকরা প্রেজেন্টার ছিল, পপ স্টার ছিল। Who is Jimmy Savile, first of all, Lynn? Well, some of the viewers who are, I would say, maybe 50 years old and over might remember him from television.
But if he was alive today, he would be 95. But he died in 2011 when he was 84 years old. He was a media personality, but he did a lot of things. He started out on radio, and then there used to be a very popular program called Top of the Pops, which dealt with whatever popular music was going on at the time. And you can't really compare it to anything today, because today we've got access to a whole world of media, but we're going back to the days when there were only, I think it started out, there was one television channel, then there was two, then there was three, and then there was four in the UK. But for a very long time, we were looking at only one main television channel, the BBC, and one sort of main broadcaster. So if you were on a show that was a popular show on that one channel, you would become a big celebrity. That you don't have the equivalent of it nowadays, because there's just so much media going on. But he was, one of the most famous presenters. He had a program that was aimed at children, a children's program on a Saturday afternoon, where people wrote in and wanted to do particular things that were out of the ordinary. And am I right to say, yeah, did he become top of the pop? Well, when he died. During his lifetime, did he become very popular, very top? He was. He was knighted by the Queen, because he raised over £40 million for charity, as well as doing his radio programs, television programs. He was involved with a lot of hospitals and a lot of schools. And that's where we come on to gave him the opportunity for quite a lot of his abuse, plus the fact that he was famous, and all of which we will see as we have the discussion, gave him the opportunity to abuse not just children but adults as well. But he was extremely famous. He was he was friends, or he was in the company of the royal family because of his charity work. Yeah, and he was knighted. Knighted means he used to be called a Sir, like the Sir Tony Blair. Yes, you don't have the equivalent in Bangladesh, but most people will know about the honours system. So it's one of the highest honours that a civilian person can get from the Queen. And he had that. So he was, he was establishment, a figure, ran in very high circles, and he was extremely famous, iconically famous in his time. দর্শক, অফেন্সগুলো কি? এই হিস্টোরিক অফেন্সগুলো রেপ হইতে পারে, সেই সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হইতে পারে, চাইল্ডের অ্যাবিউজ হইতে পারে। সেটা কোনো টাইমের কোনো লিমিটেশন নাই। 30 বা 40 বছর হতে হবে, বা 10 বছর আগেও হতে পারে। নো লিমিটেশন অফ টাইম। এই জিমি সাভেল সে জন্মগ্রহণ করেছিল লিডসে, এবং 1926 সালে, এবং সে মৃত্যুবরণ করেছিল, I think he died of pneumonia. Am I right? He had at the end pneumonia, and died in 2011. এবং সে ছিল একজন টেলিভিশন পার্সোনালিটি। তার লাইফ টাইমের মধ্যে সে অনেক চ্যারিটেবল কাজ করেছে, 40 মিলিয়ন পাউন্ড সে রেজ করেছে, এবং তাকে নাইটহুড দিয়েছিল আপনার কুইন in 1990-তে। So millions of pounds সে রেজ করেছে, এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি যেটা বলেছে, 40 মিলিয়ন পাউন্ডের মতো সে
চ্যারিটি জন্য রেজ করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে মানে একটা দুঃখজনক হলেও ইনভেস্টিগেটররা, তদন্তকারী সংস্থা পুলিশ তাকে তখন লাস্টে বিলিভ করেছিল the late top of the pops host preyed on around 500 vulnerable victims as young as 2 years old. আমাদের দেশের যে তদন্তকারী সংস্থা পুলিশ, তারা শেষ পর্যন্ত বের করেছে, তাদের কাছে কমপ্লেন্ট গেছে প্রায় 500 ভালনারেবল আপনার ভিকটিম, ইনক্লুডিং ইয়াং চিলড্রেন, সে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করেছিল। Jimmy Savile case. Now, can we go through some of the timeline, Lynn? Maybe then our viewers will understand how it started, and I can see here in the end, in June 2014, Lynn, a report came that today an independent inquiry found that Savile abused 60 people, including at least 33 patients aged from 5 to 75 at Leeds General Infirmary. Other hospitals have also released the results of their Savile investigations. পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট আপনার পাবলিশ করেছে। তারা বলছে কি, এই জিমি সাভেল সেই নামকরা পপ স্টার, সে অ্যাবিউজ করেছিল 60 জনকে, 60, এবং ওখানে 33 জন পেশেন্ট ছিল, এইজ আপনার 5 থেকে 75 বছর বয়স পর্যন্ত হসপিটালের, এবং আপনার অন্যান্য বিভিন্ন লিডসের হসপিটাল এবং অন্যান্য হসপিটালে, এবং তারা তদন্ত শুরু করেছিল। Lynn, I can see from the timeline the first incident came to the knowledge of police in 1955, and Savile was born October 31st, 1926. So, would you like to say something about how it came to the police, and when did you do, from many years ago, all these things? Well, I mean, as you say, the first one that was known about was 1955, but again, that only came out, the records of that only came out after all the other offences were investigated. At the time when he was famous, I mean, obviously that report was there, but it was never brought to public attention, because it looks like it was on police records, but it doesn't look like any action was taken at the time. But obviously there'd been a report made to the police, and it was during the time when he was living in Manchester, and he was managing a dance hall in Manchester, because he had all his life been in the entertainment business in one form or another. But what was found out after this was the most prolific time for his offending was during the early 60s, it was the decade between the early 60s and the early 70s. So that would have made him at that stage between the ages of 30 and 40 when that was all going on. And it was a mixture of victims.
he had sexually assaulted a 10-year-old boy who asked him for an autograph in a hotel, at his hotel. That was 1960. And then he started to present Top of the Pops that we've talked about, which was a music show. But it's really difficult to explain to a young audience today what that meant, because it was simply, I mean, it was the most famous. Everybody practically listened to it. Every young person listened to this. And he'd been involved in independent radio, working in radio since 1958. So there was a radio station in Luxembourg that used to broadcast to England, and that was kind of the first radio station for young people. So he was really involved at the start of whenever there started to be a media for younger people, and that was in the sort of late 50s, early 1960s. And the first, there's records of abuse when he was at the BBC, dating from the mid-60s. And also, he started to volunteer when he was working in his media career. He started to volunteer at a lot of hospitals. And I mean, you know, it's conjecture, but quite often people who are involved in sexual abuse, particularly of children and vulnerable people, what you will find is that they do roles like this simply because it gives them the opportunity to come into legitimate contact with vulnerable people and ill people and younger people. And that's why we have safeguarding and really strict systems in place nowadays, because as a result of what Jimmy Savile and many others did, that's recorded, you know, in the last century, the last half of the last century, because this used to all not be recorded, and it was covered up by institutions and so on. But when it started to come out, one of the things that people with predilections, you know, to be paedophiles and paedophilia and what have you, is that they put themselves in situations where they came into contact with vulnerable people, and this is exactly what he did. It's a classic way of behaviour. So he volunteered in Leeds General Infirmary as a porter, and he also volunteered at Stoke Mandeville, and then he did his charity work, and he abused many people in the course of doing that. But that was the motivation behind it all. It was so that he could have a legitimate way to get into contact with young people and vulnerable people and be legitimately with them. But it's classic behaviour of this type of predatory individual. I heard one of the things, there has been several incidents, allegations against Jimmy Savile. One of the allegation I have read is a boy, I think the age of 10 or around, young boy, he approached him for autograph. দর্শক, অটোগ্রাফ মানে ওই যে তার হস্তাক্ষর, তার সিগনেচার। আমাদের দেশে অনেক সময় যারা খুব নামকরা মানুষ, তাদের কাছে যখন সান্নিধ্যে যখন যায়, তাদের কাছে যাইয়া বলে, তোমার এখানে আমার বুকের মধ্যে আমার একটা নোটবুক আছে, এখানে তোমার নাম আমার মানে একটু লিখো। And then এই ছেলে ওকে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য গেছে এবং তাকে সেক্সুয়ালি সিরিয়াসলি তাকে অ্যাসল্ট করেছিল। এই ধরনের ঘটনা এক দুইটা না, অনেকগুলো ঘটনা এই জিমি সাভলের এগেইনস্টে সেই 1960 সাল থেকে শুরু করে এবং 70 দশকের দিকে এবং কন্টিনিউয়াসলি আপনার ওর পরে পর্যন্ত অনেকগুলো, মানে প্রায় এই যেখানে বলা আছে যে প্রচুর মানুষ তার এই সমস্ত সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এবং তার মানে অ্যাবিউজ ফেস করেছিল। সেটা হসপিটালের পেশেন্ট থেকে শুরু করে, চিলড্রেন থেকে শুরু করে, উইমেন থেকে শুরু করে সব ধরনের স্টেজের মানুষ। Now he died, he never had to face trial, Lynn, right? Yes, that's right, because what happened was that everything just started
to come into the public domain, and the police just started really doing their investigations, and he was interviewed about the alleged offences in 2009, and the police sent a file over to the prosecuting authority, and that was all just had started to be investigated. And initially, the prosecuting authority didn't think there was sufficient evidence because the full scandal, as it were, had not come out at that stage. And then he died on the 29th of October 2011. And at that stage, the BBC, actually Newsnight, had started to investigate themselves, and a number of journalists had started to investigate. And then the scandal really broke literally just after he had passed away. So he wasn't charged. You can't charge a dead person with, or generally that has not happened to date, if I can put it like that. They're not charged with criminal offences. Yeah, and in his funeral, I think a lot of famous people attended. They did. I mean, there were other at that stage. Again, the full scale wasn't known. And there were a lot of people from the media world. I mean, possibly people that your viewers maybe might not have heard of, but they were very, very well known in the 70s and the 80s and the 90s. Within the same media and radio and television world, and they all attended because there was a time whenever he had actually brought a case against some of the journalists who were accusing him of the sexual offending. Yeah, and you know, he was denying it, and actually, you know, as happens, his friends and colleagues, you know, at that stage stood by him. So he actually had a funeral where he was not yet disgraced, and he was honoured with a very large funeral, and a lot of famous people were in attendance. Yeah. দর্শক, আমরা খুব সিরিয়াস একটা কেস নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সেই এদেশের প্রায় মানুষের জানা আছে, সেই জিমি সাভল, সেই অনেক টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, পপ স্টার, সে অনেকগুলো শতের উপরে, এবং সে চিলড্রেন, অ্যাডাল্ট থেকে শুরু করে সবাইকে সে অ্যাবিউজ করেছিল, রেপ করেছিল, অ্যাসল্ট করেছিল। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। এই কেসের উপরে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা কন্টিনিউ করব। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন সেই দীর্ঘ 25 বছরেরও অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি।